ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤਰਸਯੋਗ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅਸਮਰਥ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ, ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੰਗ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 35 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਬਾਲਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂ ਸਲੇਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਨੇ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਏਰਡਾਨ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਏਰਡਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ 4 ਮਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। Deeply thanking the United States and every other member of this Council that supported this resolution. Voting for a resolution that clearly condemns savage genocidal terrorists while standing up for member states' right to defend itself against terror shows that despite all of the libelous falsehoods spread in the UN's halls, there are still those who stand up for the values of freedom and security. I thank you for your moral clarity in such dark times. To those who voted against this resolution, I must say that your decision shocks me to my core. In Israel, we are fighting for our very survival. My elderly parents living in Ashkelon have spent the last 20 days running back and forth to their bomb shelters as rockets rain down on them, deliberately on them, on civilians. And you cannot condemn even these deliberate
attacks on civilians perpetrated by terror organizations? If any of your countries endured a similar massacre, I am certain that you would act with much greater force than Israel. Much greater force. There would be no question in your minds that such a barbaric slaughter requires a broad military operation against the terrorists who committed such inhumane atrocities to eradicate their terrorist capabilities in order to make sure that such atrocities can never happen again. ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 220 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 435 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 212 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 221 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ 56ਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਜੌਨਸਨ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇहद ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। It was in 1962 that our national motto, "In God We Trust," was adorned above this rostrum. And if you look at the little guide that they give tourists and constituents who come and visit the house, if you turn in there to about page 14 in the middle of that guide, it tells you the history of this. And it says very simply, these words were placed here above us. This motto was placed here as a rebuke of the Cold War era philosophy of the Soviet Union. That philosophy was Marxism and communism, which begins with the premise that there is no God. This is a critical distinction that is also articulated in our nation's birth certificate. We know the language well. The famous second paragraph that we used to have children memorize in school, and they don't do that so often anymore, but they should. G.K. Chesterton was the famous British philosopher and statesman, and he said one time, America is the only nation in the world that is founded upon a creed. And he said it's listed with almost theological lucidity in the Declaration of Independence. What is our creed? We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, not born equal, created equal. And they are endowed by the same inalienable rights, with the same inalienable rights: life, liberty, pursuit of happiness. That is the creed that has animated our nation since its founding, that has made us the great nation that we are. And we're in a time of extraordinary crisis right now. And the world needs us to be strong. They need us to remember our creed and our admonition. Turmoil and violence have rocked the Middle East and Eastern Europe. We all know it. And tensions continue to build in the Indo-Pacific. The country demands strong leadership of this body, and we must not waver. ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Minimum term that the defendant must serve before the parole board may consider his possible release is one of 12 years. It is very important that the defendant and everyone concerned with this sentence should understand what this sentence means. It is a life sentence. That's quite important. What I'm saying to you is when we examine this hard drive and this desktop computer, where we fully examine it, are we going to find evidence of you engaging in sexual communication with children? No comment. It is clear from the statements that the defendant caused his victims very significant harm. That harm extends to the victim's parents, siblings, and wider families. It is important that everyone,
particularly the victims and their families, understands that they have done nothing wrong. They bear no blame and no responsibility. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਉਰ ਗਿਲੋਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਲੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Leaders in the world to come out with a very clear statement already Saturday afternoon around 4:30, 4:45. And this was before we understood the full magnitude of what happened. At that time, we were not even understanding that we are this number. We thought we are in the tens, less than 100 victims. We didn't think about 1,400, about more than 220 kidnapped and all that. It was not there even. So he was among the first, and he had another tweet after speaking to Prime Minister Netanyahu a few days later. And I think that set a very strong tone of clear condemnation to terrorism. It's important for us for a few reasons. It's important to us, of course, because India is a very close ally. But India is also a very important moral voice in the world. And when it comes to terror, India is also coming from the point of view of someone who knows what they're talking about, being victims for so many years of terrorism. So I think, it starts by Prime Minister, but it goes down to the public. I mean, social media. Of course, there are other voices, especially international voices, a lot of them around the world. But the important countries for us are with us. And these are the democracies of the world. From our point of view, I think there are two elements now that are bothering us on the more tactical. So far, I try to be more strategic. One designation is more tactical, but also we have to put a lot of effort on releasing of the kidnapped. The fact that it's against any law, international law, okay, that's clear, but also. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨਕ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The most important principle is that Israel has the right to defend itself under international law. Our support for that position is absolute and unchanged. But from the start, we have also said that we do want British nationals to be able to leave Gaza, and that we want hostages to be released and for humanitarian aid to get in. And we recognise for all of that to happen, there has to be a safer environment, which of course necessitates specific pauses as distinct from a ceasefire. And we discussed this with partners yesterday evening at the United Nations. And we have also been consistently clear that everything must be done to protect civilians in line with international law and continue getting more aid flowing into Gaza. We do have to remember that Israel has suffered a shockingly brutal terrorist attack. Hamas is responsible for this conflict and has the right to protect itself in line with international law. As the UN Charter makes clear, we will continue to urge the Israelis to follow international law, whilst we also have to remember that Hamas cruelly embeds itself in civilian populations. But we are doing everything we can to get aid into the region. I'm pleased to say an RAF flight left the UK this morning for Egypt carrying 21 tons of aid for Gaza. ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਦਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 5 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਗੁਆਰੇਰੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਆਰੇਰੋ ਅਤੇ ਓਕਸਾਕਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਵਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। The delay in coming here with you now is simply because we want to confirm information from our end. We want to make sure the information we're giving you and the information that goes out to the general public is accurate. So we do have some information here that we will release. It is here on the podium. And this is a general caution to the public that approximately 6:56 this evening, a couple of shooting incidents occurred here with multiple casualties in the city of Lewiston. And police are currently searching for a Robert R. Card, 4/4 of 1983 of Bowdoin. Card is considered armed and dangerous. He is a person of interest, however, and that's what we'll label him at moving forward until that changes. If people see him, they should not approach Card or make contact with him in any way. The shelter-in-place order that currently stands in Lewiston remains. A vehicle, which was a vehicle of interest in this incident, was located in Lisbon, and we are now also asking residents in Lisbon to shelter in place. So please share that information with communities as well. If anybody sees Mr. Card or has any additional information reference to these 2 shootings in the city of Lewiston, please contact 911. If they see anything suspicious, please feel free to call their local authorities. We have literally hundreds of police officers working around the state of Maine to investigate this case, to locate Mr. Card, who again is a person of interest and a person of interest only. And we'll continue to gather information so that we can bring the suspect to justice and ultimately seek prosecution down the road. ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਪੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। But now, due to biased TDSB communications sent to all families and the chilling effect of anti-Palestinian racism in the TDSB, I am afraid that my child will not be comfortable saying that he is Palestinian. Our children have been watching in horror as Israel has killed over 6,500 Palestinians, including 2,700 children who look just like them. Our children are trying to understand why bombs have been dropped on schools and hospitals, killing civilians who look just like them. Our children are worried about the total siege of Gaza, in which Israel has intentionally denied water, food, and medical supplies to Palestinian children who look just like them. Our children are bewildered by the world's silence and indifference in the face of these horrors. Our demands of the TDSB leaders are simple. Include anti-Palestinian racism in your equity policy. Include Palestinian voices in your educational resources.
publicly affirm that TDSB students and staff will not be reprimanded for supporting Palestinian human rights, like all other human rights. End partnerships with organizations that actively perpetrate anti-Palestinian racism and hate. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਡੋ ਮੋਏਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਖੁਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Israel is fighting against Hamas terror organization that perpetrated the worst monstrous act against Israelis since the country was established. And so while doing that, of course, we take into consideration that we have to uphold international law, which we do very, very strongly and very transparently. And in that regard, of course, there have been convoys coming into the Gaza Strip. Up until now, there have been tens of trucks going in on a daily basis the last 4 days. War started, Hamas has been telling the media that there is only enough for 24 hours, but that's an outright lie. No food shortage is recorded, and it's not expected in the near future. Food supplies in markets and private storage still exist. Activities at bakeries are directly affected by Hamas control. And so the same applies also for fuel for hospitals. They are rationing the fuel for hospitals, and doctors don't even know if they have enough for the next 24 hours because Hamas will not supply them with the fuel that they know they Hamas hold. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये कहा जा रहा है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब नवाज शरीफ आएगा। तो सारों की तो करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए हैं, तो रह क्या गया? इंतज़ार कर रहा है कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता, पीटाई ख़त्म नहीं होती, वो आता नहीं। मैं कहता हूँ उसको वापस बुला लें, क्योंकि माफ़ तो सारों को कर ही दिया है, अब तो कोई करप्शन इशू ही नहीं गया। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ ये मेरा एक चैलेंज है कि जिस हल्के से भी वो खड़ा होगा मैं उस हल्के से खड़ा होता हूँ, और मैं कोई कैंपेन भी नहीं करूँगा। ये डर है ना कि इमरान को जेल में डाल दो, मैं कैंपेन भी नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको पाकिस्तान की अवाम की फीलिंग बता रहा हूँ कि ये मुल्क बदल चुका है। ये मुल्क कभी भी इस तरह के लोगों को अब वोट नहीं देगा। कौम को सोशल मीडिया ने बदल दिया है। बच्चे के अंदर शऊर आ गया है। वो चले गए दिन बात एस्टैब्लिशमेंट आता था, वो आता था। ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤਰਸਯੋਗ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅਸਮਰਥ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ, ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।